I want to explain on what the Rising is. It's a really cool project that we thought of. I thought of something that could be collaborative and creative at the same time. And what a zine is in its core, it's like a mini art magazine. We actually have 6 alumni who worked on this from all across Canada. Like you have people from Nova Scotia, people from New Brunswick, Ontario, Quebec, Alberta, like all across Canada. And together they work in teams of 2 to an artist and a writer to create a visual representation of the theme of the book, which is called Rising, and the theme is Why Do Youth Drive Change? Since we are a community grants program where we emphasize on youth leading community change, community impact, we thought this is a good way to kind of get into the heads of these youth and know their perspective and what drives the change that they want to do, what makes them want to create this impact in their community. Hi everyone, my name is Saf and I'm one of the Rising Youth alumni that's been working on the Rising Youth Zine project as a writer. Salut tout le monde, je m'appelle Léami et j'habite à Lavaltrie au Québec. Hey again, it's Alicia. Bonjour tout le monde, je m'appelle Galicia et moi je contribue à la zine comme écrivaine. Salut, je m'appelle Jacqueline et je suis une coordinatrice des services aux victimes dans la région arctique des territoires du Nord-Ouest. Hi, my name is Bailey Higgins and I'm a visual artist based in Unamonke, Cape Breton. Hello, I'm Lisa. I'm one of the Rising Youth alumni involved with the Zine project. I will be an artist collaborating with Saf, who is the writer. Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis designer d'intérieur et illustratrice. Hi, my name is Rebecca Seymour. I'm a 17-year-old high school student from Nova Scotia, Canada, Rising Youth alumni, and a writer. Et alors, je suis très heureux de faire maintenant partie de Risine pour promouvoir les partenariats de Jeunes en Action pour des autres jeunes qui puissent y participer et pour développer des idées critiques que les jeunes pourront prendre en compte lorsqu'ils naviguent dans notre contexte social courant. So I'm really excited for this project because not only will we be having a unique take on why youth drive change, I'm excited to collaborate with Saf because we come from different backgrounds. I'm learning from him and I'm getting inspired and I think we're going to come out with something really awesome. J'ai hâte puis c'est intéressant comme défi parce que je vais devoir mettre ma vision avec celle de Galicia puis de combiner mon style artistique en images avec les paroles que Galicia va écrire. Allô tout le monde, jour 1 du Zine Vlog Time. Première étape, je me prépare un matcha glacé parce qu'il fait beau dehors. Puis j'ai reçu le poème de Galicia, je suis super contente parce que je peux me mettre en image le poème de Galicia, L'avenir guidé par les jeunes. Puis je vous montre sous peu les étapes. Le texte de Galicia, son poème. Puis je vais encercler les mots-clés qui me viennent à l'esprit puis qui m'inspirent pour la création de l'image. Je suis un peu en stress parce qu'il y a une guêpe à côté. Mais je fais comme si de rien n'était. Ok guys, ça c'est le texte à Galicia. Puis j'ai encerclé les mots qui m'ont le plus interpellée. Puis je les ai retranscrits en gros. À partir de ces mots-là, je vais essayer de justement avoir une idée et une image qui combine tous ces mots-là. Je vais aller me chercher des images d'inspiration. Risine m'a fait équipe avec Léa May, qui a rédigé la partie écrite de notre diffusion. Nous avons commencé à réfléchir à des idées en échangeant des courriels, discutant les thèmes avec lesquels nous voulions travailler. Pour ce projet, notre objectif était vraiment de représenter les effets négatifs des médias sur la connexion sociale et leur contribution potentielle à des problèmes sociaux plus importants, comme les questions de droits personnels. Plus généralement, les médias sociaux créent de l'anxiété et même de la dépression chez certains et surtout chez les jeunes. C'est inquiétant lorsque l'on considère à quel point l'image de soi et de sa vie que les gens se créent sur les réseaux sociaux, qui est plus que parfaite et reflète rarement la réalité. I think with this piece especially, since there was such the theme was so specific, but at the same time was so vague because we were just given this statement of why do youth drive change. And I really had a lot of writer's block
just coming up with like what to to do with that idea. I think around like the beginning I figured out that I wanted to explore the idea of personal change and growth, and the idea that young people are constantly changing, and that means that we drive change because we have this like weird relationship between ourselves changing, you know, and who we are and who we're becoming, while also simultaneously changing those around us and our communities. And it's just this weird like cycle of like double transformation, if that makes any sense. Playing with that idea is something that I wanted to do, and I just had to figure out how to put it in words, which was the hardest part. Première rencontre, tout d'abord, on a discuté, puis on s'est vraiment tout de suite mis d'accord sur le thème de la technologie comme outil pour que les jeunes travaillent vers un futur positif. On entend beaucoup parler de la technologie et de ses côtés négatifs qui sont vraiment réels et vraiment pertinents présentement. Donc on s'est dit que peut-être un peu d'optimisme serait aussi intéressant à ajouter dans la discussion. Ensuite, après cette rencontre initiale-là, on a collaboré avec des Zooms, des courriels, puis on s'est échangé des idées, des croquis, etc. On vit pas dans le même fuseau horaire canadien, donc on a tout le temps travaillé à distance, mais ça s'est super bien passé et on a eu une super belle collaboration. Après avoir échangé des idées avec Léa May, j'ai produit le volet visuel. Dans ce brouillon, j'ai utilisé la Terre et la Lune pour représenter les utilisations positives et négatives des médias sociaux et leurs impacts respectifs. Ainsi, la Terre est une représentation de l'utilisation positive des médias et des résultats connexes, et la Lune représente le contraire. Les médiums que j'ai utilisés pour produire ce visuel sont des peintures aquarelles et acryliques. Hi, so Alicia and I had a little conversation today, and we decided that I was going to work on like the bulk of the poem and kind of pick out some things that I feel like are really going to be in it, and then get back to her about how I feel it's going to look, and then she'll go from there with the art. So I'm really in the very, very basics and base of working on this poem. How I work is, I find when I write, it works best for me to just pick out little lines or just little feelings I'm getting from the topic, which is how are youth driving change, but we're focusing more on the climate part of that. And I really think a lot of color. So what I've come up with so far has been a lot to do with like strawberries drenched in a pesticide perfume, and youth drying the tears of our weeping planet. And I really, really liked this line. I starred it actually. This youth are there in the grays and blues and their unforgiving hues. And I don't really know where this is going to go, but I do really, really like this line, and I want it to have something to do with the poem. But I was also really getting like this omnipresent feeling from the poem when thinking about youth and thinking about all the change that they've been promoting thus far. And you can really, really tell that I work in color. I just feel like all these things just have a certain color, and this is just how they make me feel. Hello, so I just wanted to give a little update on where I am in my painting. I'm almost done. As you can see, there's tons of color and some detail coming on, but I'll just be adding some more details before it's ready to go. And I just wanted to show you my painting space today. So I'm looking out the window. It's not the most beautiful view, but I'm all set up and really happy to be in the sun. This video is how EJ and I put together our zine. My writing process is pretty basic. I think of an idea and I just go with it. And the idea for this story was a small town that was trying to find its way to get back its community. Once I heard the story, I started putting together some rough sketches so EJ could get an idea of what I was visualizing. When Bailey and I met after our first initial drafts, she gave me some feedback. A lot of it was tying the ending with the beginning, and I really put that to heart, really expanding on the ending to make sure it tied together more thematically. After we chatted about the story structure, we kind of started playing with the comics and what would happen in each panel. This conversation was really key in making sure that the illustrations stayed true to the story. Then I was ready to start putting together the final drawings, and we had talked about using color as a way to kind of tie things together from the beginning to the end. So yeah, that was kind of my process on the drawing end.
When I was writing the story, I wanted it to be the story of a life of a person who had a vision for what they wanted and sort of pushed their life to completing that mission. Bonjour à tous, c'est Léamé. Voici un petit aperçu du produit final de ce que Jackie et moi avons fait pour le zine. J'espère que vous êtes aussi enthousiastes que nous pour le dévoilement de la 12e édition du Rising. Et merci beaucoup d'être restés pour voir le travail qu'on a fait. C'est touchant, puis on est vraiment heureuse de s'être rendus à ce point-ci dans la création du zine. Guys, c'est un jour spécial, c'est le dernier jour de la création du texte du poème de Galicia, qui a décidé comme titre Les escaliers vers la prochaine génération du succès des jeunes. Puis, ceux qui savent, mais puisque c'est un jour spécial, j'ai mis ma couleur préférée, le mauve, plus particulièrement le lilas. Puis, sa complémentaire, le jaune, c'est pour, tant qu'à y aller, on y va à fond, fitter avec le personnage. Et voilà. Donc, voilà le résultat du poème de Galicia qui est l'avenir guidé par les jeunes. And here's a sneak peek of our zine page. Stories by EJ and illustrations are by me, Bailey. I just want to show you the final piece for the zine submission. So there is, here you can see the strawberry field and some drooping sunflowers and more like that dreary scene down here. And as we move towards the top, the hand is representing youth and it's representing collaboration and community care and the good in the world and the change. Thanks so much for watching my videos, and I hope you love the zine as much as I do.